Good afternoon. السلام عليكم مساء الخير. So I am the EU ambassador, Natalia Apostolova, my name. اسمي ناتاليا أبوستوفا، أنا سفيرة الاتحاد الأوروبي لليبيا. I will start first, and then my German colleague and my Italian colleague will also want to address you. سأبدأ أنا أولاً وبعدين زميلي الألماني وزميلي الإيطالي. Allow me to start by saying how happy and how emotional I am to be back in Tripoli after 20 months out of this country. حابة نبدأ بالتعبير عن سروري وسعادتي أننا نرجع لليبيا بعد 20 شهر من خروجي منها. We were today here to express our full support for the Presidential Council and for the Government of National Accord. نحن اليوم هنا للتعبير عن دعمنا الكامل للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني. We had a very fruitful and successful discussion with the whole team of the Presidency Council. كان لدينا اليوم نقاشات مثمرة جدا مع أعضاء المجلس الرئاسي. And we look forward to continue to engage with them and to support them in their very responsible task. نتطلع إلى الاستمرار في التعاون معهم ودعمهم في المستقبل القريب في مختلف المجالات. In our discussions with them, we commended their responsibility, their courage, and the very successful path which they are following these days. نحن أيضا عبرنا عن إشادتنا الكاملة لأعمالهم ونشاطاتهم التي يقومون بها هذه الأيام. And we reassure them that our governments and institutions are fully supportive for them. أيضا أعربنا لهم عن دعم دولنا وحكوماتنا لهم. Nevertheless, we encourage the Presidency Council to take its executive function as soon as possible because the people of Libya need to see a change. نحن أيضا طلبنا من المجلس الرئاسي تولي مهامه التنفيذية في أسرع وقت ممكن لأن الشعب الليبي ينتظر أفعال سريعة. And we also welcomed the establishment of the State Council and of the HOR and of all institutions which are coming out from the Libya political agreement. نحن أيضا ندعم ونرحب بكافة الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي بما فيها المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب. On my side and representing the European institution, I also expressed the commitment of the European Union to help the Libyan government and the Presidency Council the moment they extend an invitation for that with all kinds of expertise which this country may need. بصفتي مندوبة للاتحاد الأوروبي أعرف لكم عن استعداد مؤسسات الاتحاد الأوروبي للتعاون مع المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق بمجرد ما المجلس والحكومة يطلبوا هذا التعاون. Thank you for your attention. شكرا لكم. Good morning. My name is Christian Much. I'm the German ambassador. اسمي صباح الخير. اسمي كريستيان موخ. أنا السفير الألماني. For me, it is the second visit in 10 days to Tripoli. هذه الزيارة الثانية لي خلال 10 أيام. I was here with my foreign minister 10 days ago. كنت هنا من قبل 10 أيام مع وزير خارجيتي. And you can't imagine how happy I am to be back to Tripoli even twice in such a short time. وأنا مسرور جدا أو سعيد جدا أن أنا رجعت لطرابلس خلال 10 أيام. It feels really like coming home. أشعر أنني راجع لبيتي. I'm here with my colleagues to assure the Presidency Council and the new government of our full support. أنا هنا مع زملائي للتعبير عن دعمنا الكامل للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق. I'm full of admiration for the bold steps that they have already taken. أنا أيضا أعربت عن إعجابي للإجراءات أو الخطوات اللي اتخذها المجلس الرئاسي. And I'm particularly happy to see that their recognition worldwide is increasing from day to day. أيضا مسرور أن نشوف الاعترافات الدولية بنشاطاتهم تزداد يوما بعد يوم. Yesterday, the ministers of interior of the Maghreb countries met in Tunis. أمس وزراء الداخلية للمغرب العربي اجتمعوا في تونس. And guess who was invited to represent Libya? والشخص الذي كان
دعا إلى حضور الاجتماع هذا من ليبيا. Of course, the Minister of Interior of this government, nobody else. كان وزير الداخلية لهذه الحكومة وليس شخص آخر. And the same goes for the League of Arab States and the African Union and the United Nations and the European Union. أيضا نفس التعامل هذا يقدم من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا. So we want to support this government. نحن نريد أن ندعم هذه الحكومة. And there are specific ways which we just discussed with the Libyan government, with your government. نحن ناقشنا مع حكومتكم أنتم بعض المواضيع اليوم. And I hope that this is the beginning of a series of visits and that I will see you soon again. وأعتقد أن هذه بداية لعدة زيارات سنقوم بها وأكيد حنتلاقوا مرة أخرى معكم. Thank you very much. شكرا لكم. السلام عليكم. اسم جورجو ستراce. أنا سفير من إيطاليا. اليوم أنا كتير مبسوط عشان في تريبولي. And I am even more happy because I was here in Tripoli on the 12th of April. So, like my German colleagues, I am back after a short term of time. أنا أيضا مسرور مرة أخرى إني في طرابلس زي ما قال زميلي الألماني يعني خلال فترة بسيطة جدا كنت زرت طرابلس مرتين. I was here accompanying Minister Gentiloni, Minister of Foreign Affairs of Italy. كنت هنا بصحبة وزير الخارجية الإيطالي السيد جنتيلوني. And we were extremely happy to be back in Tripoli. نحن مسرورون جدا أننا في طرابلس مرة أخرى. Because the relation between Italy and Libya are very close, were very close, are close, and will be very, very close in the future. لأن العلاقات بين إيطاليا وليبيا كانت في الماضي قوية جدا والآن قوية جدا وستبقى في المستقبل قوية جدا. I have been strongly engaged with my colleagues of the partner nations, with Germany, with the European Union, with the other countries, in these months in order to help Libya in every possible mean. كنت في تواصل وتعاون مستمر مع زملائي الآخرون لتقديم المعونة إلى ليبيا. Rome hosted in December the first ministerial conference with a large number of countries that sat together on a table recognizing the Presidential Council and doing the best and the utmost in order to enhance the political process of Libya. روما استضافت من فترة أول مؤتمر دولي كبير لتقديم الدعم للمجلس الرئاسي ولليبيا. Rome will host a new ministerial conference because also now is time to enhance the work of the government of national unity and of the Presidential Council of the new and all the new Libyan institutions. روما ستستضيف مؤتمر دولي آخر قريبا تعزيز الدعم إلى حكومة الوفاق والمؤسسات الأخرى التي ستعمل مع الحكومة. As my German colleague said, this is the government that we recognize, and this is the government that we want to help and that we want to support. زي ما قال زميلي هذه هي الحكومة اللي نحن نعترف بها، هذه هي الحكومة اللي نحن نبغى ندعموها ونشتغل معها. The Minister of Health of Libya already visited Rome last Thursday, meeting the Italian Minister of Health, and they also signed a joint declaration on bilateral cooperation between Italy and Libya. وزير الصحة الليبي كان في روما منذ عدة أيام واجتمع مع وزير الصحة الإيطالي ووقعوا اتفاقية تفاهم على التعاون الليبي الإيطالي في مجال الصحة. Deputy Prime Minister Maitig, together with Minister of Interior Koja, was in Rome Friday, and they met with the Minister of Interior of Italy, Alfano. أيضا نائب رئيس المجلس الرئاسي السيد مايتي
كان بصحبة وزير الداخلية الليبي السيد الخوجة في روما، واجتمعوا أو تلاقوا مع وزير الداخلية الإيطالي السيد Alfano. Shaping strategies in fight against terrorism and against illegal migration. تدارسوا أو عملوا مع بعض على تشكيل سياسات أو استراتيجيات لمحاربة الإرهاب والهجرة الغير شرعية. And we are planning the visits of the Minister of Foreign Affairs Siala and the Minister of Transport of Libya nextly. نحن نخطط الأسبوع القادم لزيارة وزير الخارجية السيد سيالا ووزير المواصلات أيضا الأسبوع الجاي. It is the beginning of a process. But we believe in a strong Libya, in a prosperous Libya, in a stable Libya, in a unified Libya. نحن نؤمن بليبيا قوية، ليبيا موحدة، ليبيا مزدهرة. We will never allow the country to divide. نحن لن نسمح بتقسيم البلاد. It is your treasure, it is your country, and we think that is of the Libyans. And we are very respectful of the Libyan ownership of the process. هذه بلادكم وعليكم نحن نحترم آرائكم ونؤكد أن عملية التعاون هذه عملية بقيادة ليبية أو بملكية ليبية. Prosperous Libya is very important for a prosperous Italy. ليبيا مزدهرة أمر هام جدا لإيطاليا مزدهرة. And for the stability of the whole Mediterranean basin. ومهمة أيضا ليبيا مزدهرة مهمة أيضا لاستقرار حوض المتوسط. I want also to convey you this message from Minister Gentiloni of Foreign Affairs. وزير الخارجية الإيطالي جنتيلوني حملني رسالة حابب أن أعطيها لكم. And from Prime Minister of Italy Renzi. وكذلك رئيس الوزراء الإيطالي رينزي. Every initiatives that will be taken by Italy, and I am convinced by the international community, will be taken always after the consensus and under request of the Libyan authorities. أي مبادرة ستؤخذ من إيطاليا أو من دول الاتحاد الأوروبي ستؤخذ بعد التنسيق والتشاور مع المجلس الرئاسي. And in strict coordination with the Libyan authorities. وبتنسيق مباشر أو دقيق مع السلطات الليبية. And last but not least, you can rely on our engagement in opening the Italian embassy as soon as possible. We are already working on it, and I am sure that you will see us very soon and see more and more Italians in Tripoli. نحن حاليا نعمل على إعادة فتح السفارة الإيطالية وأكد لكم ذلك. نحن سنفتح السفارة الإيطالية قريبا، وقريبا جدا سترون مزيد من الطليان في شوارع طرابلس. شكرا جزيلا. معتز خليف. سؤالي محدد لسفيرة الاتحاد الأوروبي. يقول على عدم منح الثقة رسميا لحكومة ليبيا. My question to the EU ambassador: what is your comment وتعذر عقد جلسة for the impossibility of having a session for HOR and granting confidence on the government? As European Union, we have our strong belief that the democratic society is of course based on the parliament. نحن في الاتحاد الأوروبي نؤمن بقوة بأن العملية الديمقراطية تعتمد على البرلمان. So we deeply believe in the power of the HOR and also of the responsibility which they have to take now. نحن نؤمن بقوة مجلس النواب والمسؤوليات الواقعة عليه وعليه اتخاذها. As international community, we are calling on them to convene the session as soon as possible. كمجتمع دولي نحن نطالبهم بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن. Because the Libyan people deserve
to have the strong leadership of the government of national accord, which is endorsed by them. لأن الشعب الليبي يستاهل حكومة قوية، حكومة معتمدة من الشعب الليبي. We already recognize the government and we are working with the government, but nevertheless we would like this procedure to be completed. نحن نعترف بالحكومة ونتعامل معها، لكن أيضا حابين نشوفوا نهاية للعملية هذه. السلام عليكم. هاجر عاطف وكالة أنباء التضامن. from Solidarity Press. هاجر. ما هو دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الإيطال لمحاربة داعش ولمحاربة مكافحة الميجر؟ What is the EU support for the GNA to combat terrorism and illegal immigration? The European Union has already organized and has established a special mission. هناك الاتحاد الأوروبي خلق أو شكل بعثة خاصة. This mission is called EUBAM, and it is a European Union mission to assist Libya to develop its staff at the borders. وهي بعثة اسمها الإيوبام، هي بعثة متخصصة أو خاصة بمساعدة الجانب الليبي على إدارة الحدود. We have established a second European mission, which is called Operation Sophia. أيضا نحن عندنا بعثة أخرى اسمها مهمة أخرى اسمها مهمة صوفيا. And it shows the great concern of Europe for this terrible practice from illegal networks, criminal networks, which are exposing the life of innocent people at risk in sea. وهي بعثة تعارض الأعمال الوحشية التي يقوم بها المهربين البشر وتعريض حياة المهاجرين لخطر في البحر. So to respond to your question, we are waiting for an invitation and a decision from the government of National Accord and the Presidency Council how better we can help through our missions to assist in fighting illegal migration. ردا على سؤال حضرتك، نحن ننتظر من المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق أنهم يحددوا الإجراءات المطلوبة للتعاون في المجالين الاثنين. إبراهيم في قناة الرائد السيد موخ. رايد تي في مستر موخ. ما دلالات دعوة السيدة المستشارة أنجيلا ميركل للسيد فايز السراج لزيارة ألمانيا؟ How do you interpret the invitation by Merkel for Sarraj to visit Germany? I interpret it as one element in a series of international contacts that this government will have. هذه هي واحدة من سلسلة الاجتماعات العالمية التي تقوم بها حكومة الوفاق أو المجلس الرئاسي على المستوى العالمي. Maybe it has become forgotten that for the last 20 months Libya was in a very unusual situation with very few contacts to the rest of the world. خلال ال20 شهر الماضي ليبيا كانت فقدت اتصالاتها مع العالم. And now we return to normal life, and it is normal life that the heads of governments of countries meet each other and try to solve problems together. نحن الآن في طور العودة إلى حياة طبيعية، والحياة الطبيعية تتطلب أن رؤساء الدول يجتمعوا مع بعض ويناقشوا مشاكل ويحلوا مع بعض. And there's a great readiness from the international community to help Libya. هناك استعداد كبير من المجتمع الدولي لمساعدة ليبيا. This was also confirmed yesterday at a meeting of the prime ministers or heads of government of some of the most important economies. المساعدة هذه أيضا تم تأكيدها أمس خلال اجتماع بعض رؤساء حكومات قوى عظمى في العالم. But let me stress one thing my Italian colleague already said. لكن خلوني أنا أركز مرة أخرى على شيء ذكر زميلي الإيطالي. We stand ready to help Libya, but we will not impose anything on it. نحن جاهزون لمساعدة ليبيا دون فرض أو نحن لن نفرض شيء معين عليهم. We respond to Libyan requests for assistance. نحن نتجاوب
مع طلبات الجانب الليبي. Thank you. شكرا. إيمان بن عامر من وكالة الغنى السيدة السفيرة. LCNA Miss Ambassador. السيدة السفيرة، ما هي أهم نقاط جدول الأعمال مع المجلس الرئاسي؟ What are the main point of the agenda with the Presidency Council? We discussed with the Presidency Council, as I already said, the ways how we are going to support them and the priorities which they have in the next 3, 6 months, 1 year, where the international community can step in very fast and help them to establish themselves on the ground. زي ما قلت قبل شوية نحن تناقشنا مع المجلس الرئاسي بخصوص الأولويات العاجلة للمجلس الرئاسي، كيف المجتمع الدولي ممكن يساعد المجلس الرئاسي للوقوف على الأرض والانطلاق خلال فترة ال6 أشهر أو السنة القادمة. We wanted as well to hear from them what are the security arrangements which are undergoing on the ground. نحن أيضا حبينا نسمع من المجلس الرئاسي الإجراءات الأمنية التي يتم تفعيلها على الأرض. Because this is the biggest challenge for all of you, for the Libyan people. لأن هذا هو التحدي الأكبر لكم أنتم للليبيين كلهم. And how we can help the Presidency Council and the government to build and to train a real Libyan army, police, security forces. أيضا تناقشنا عن كيفية أو إمكانية مساعدة ليبيا في بناء وتدريب الجيش مؤهل. As well, the country is in a very difficult economic situation. ليبيا في وضع اقتصادي صعب. So we were discussing with the Presidency Council how the international community can help the economy of Libya, the oil production and everything what is related to the success in this economic field and which will bring social benefits for the Libyan people. تناقشنا عن كيفية تقديم المساعدة لإعادة إحياء الاقتصاد النفط. هذا حيعود بالنفع إلى الوضع الاجتماعي في ليبيا للشعب الليبي. كانت أعمال إيطالية نوبة. سؤالي لمبعوث الإيطالي. نوبة. ما هو موقفكم للتدخل العسكري لمحاربة داعش؟ وما هو موقفكم للتدخل العسكري داخل ليبيا لمحاربة داعش؟ What is your position towards military intervention to fight Daesh? First of all, let me stress that Daesh is, I think every Libyan is aware of the fact Daesh is something that comes from elsewhere. أعتقد الليبيين كلهم أو كل ليبي عارف أن داعش هذه منظمة أو جاية من مكان آخر مش من ليبيا. Being a Libyan, I would be indignated and angry to see things that are coming from elsewhere polluting my society and arming my country, my peaceful country. لو كنت ليبي كنت حنكون متضايق جدا أن نشوف ناس جايين من برا يدنسوا بلادي ويدمروا ويخربوا. Prime Minister Renzi in Hanover at the meeting that was mentioned by my German colleague رئيس الوزراء رينزي خلال الاجتماع اللي صار في هانوفر اللي هو اجتماع الكبار الخمس زي ما قال زميلي الألماني stressed that the fight against Daesh أكد أن الحرب على داعش will be taken in the hands of the Libyans and will be conducted by Libyans. ستكون بأيادي ليبية وفي قراراتها في ليبيا أيضا. But we are ready to assist the Libyan army and to provide any technical assistance. لكن نحن جاهزون لمساعدة الجيش الليبي لتقديم أي مساعدات تقنية. To the Libyan army, which means also that Italy, as the partner countries, is ready to deliver training for the troops. هذا يعني أن إيطاليا كدولة شريكة لليبيا جاهزة لتقديم التدريب للجنود. Because Libya needs a high-tech specialized army. ليبيا بحاجة إلى جيش متطور عالي المهنية. In order to expel these intruders لطرد الدخلاء هذو from the country. من البلاد.
Thank you. شكرا. مرحبا، سؤالي لسعادة سفيرة الاتحاد الأوروبي. الجميع كل يوم يمر والليبيون بصفة عامة يتعبون وقد فرحوا بوجود وصول مجلس رئاسي رئاسة السيد Libyans are happy with the arrival of the Presidency Council led by Mr. Sarraj. لكن ماذا عن العقوبات التي سمعنا انها ستنفذ ضد من يعرقلون وجود الدوله الليبيه بحكم الوطنيين امثال السيد الاستاذ صلاح عكيله ووجوده في مكان صعب تبرك، وهناك كما سمعنا ضغط كبير من ناحيه بصراحه نقولها خليفه حفتر يعني. But what about the sanctions the EU is imposing, such as that on Mr. Aguila Saleh, and let me say frankly, probably on Haftar? As European Union, we have discussed lengthily should we or should we not impose sanctions on the people who are derailing the political process in Libya. نحن في الاتحاد الأوروبي ناقشنا مطولا هل يجب علينا تطبيق عقوبات على معرقلي العملية السياسية في ليبيا. And believe me, this decision was not taken very easy. وصدقوني ما كانش قرار سهل. Nevertheless, bearing in mind the terrible economic situation in the country, لكن باعتبار أو بالنظر إلى الوضع الاقتصادي السيء في ليبيا, the security challenges and the expansion of Daesh, we could not wait anymore. والوضع الأمني والتمدد داعش أصبحنا غير قادرين على الانتظار أكثر. That's why we took this decision to sanction those who we consider as derailing the political process in the country. ولهذا نحن رأينا أن علينا نأخذ قرار لمعاقبة معرقلي العملية السياسية في ليبيا. And let me reassure you that if the behavior of these people changes, we are ready to withdraw the sanctions. أريد أن أؤكد أننا نحن جاهزون لسحب هذه العقوبات لو تغيرت تصرفات هؤلاء الأشخاص. Thank you.